Hello to all Ugandans, welcome back to my channel, and today in this video I'm going to show you something that maybe you have an idea of but you've never tochirowoozangako nnyo kugenda maaso. Last time I made a video and I was speaking about the businesses we can pick from these other countries in diaspora. Jetugenda okuba ekyeyo wherever we go. There are some businesses that we can pick and take back home. Wabula, I didn't want to just speak without action. So, lero nkuletedde business yokola candles. But candles, ozikola in a modified, should I say, mungeri ANC zino ezakulakulana nga bakola candles zaabwe. I know when I talk about candles, many of you may think of the other small candles used to zetwakozesanga tuli baana bato. Naye kyengenda okulaga kyekintu maybe kyobadde tolabangako. Without wasting your time, let me show you what I'm here to show you. I wanted to show you this. Kana kakebo okalaba? Kali awo ka grey, kalimu obuntuntu buli awo. Then wabawo ne kano. Obukebe bungi bwengenda obbalaga. There is this. Kantu kano okalaba? I'm sure many of you have never seen it. But this is what I have to say about this. Eno business yokola candles ng'ogikolera mu bukebe nga buno bye bintu ebisobola okukolebwa omuna Uganda. Naye okikola otya? Era products ozijjawa. Kando nga zino teziri e Uganda. Bwe ziba gye ziri, a few people have the idea okukola kando bwe ziti. Era abasinga abakola kando ne bazipackaging nga bati ne bateekako ne label yaabwe. Abasinga tebazitunda eno wansi ate mu bantu abakozesa kando. Most people who make candles in a labeled and very professional way bazitunda mu uptown. But there are few people with this idea in Uganda. So series jengendo baletera yakubalaga business ideas that we can do back at home in Uganda. Ngabine ebintu bi existing mu nsi zesikubamu ekyeyo ninga tetubiwa maaso. In most cases tugenda mu Middle East, tugenda mu Europe, tugenda mu China, tugenda wa Japan okuba ekyeyo. Ne bwe tutuuka eyo abasinga kufe tubeera mu gino emirimu gya blue collar oba emirimu gya wansi. Tetulowooza na ku business. Ojja kusanga omuna Uganda ng'ali China ninga talowooza nti asobola okufuuka sourcing agent ng'atikka ebintu okuva e China nabiyingiza Uganda. Ninga nayo business idea ate ng'esasula kiralu. There are so many people who import oba abaagala okujja ebintu e China babiyingiza Uganda. Ninga ali Uganda ninga talina connection China. Ninga ate wali omuna Uganda ali China ng'akola omulimu gwa cleaning nga tamanyi nti osobola ate n'okuba ya sourcing agent noba nga gwayambako bana Uganda okutikka ebintu ng'obitwala waka as long as oli mwesimbu. So today ngenda banjulira business eno yokola candles. Bino ebintu osobola bijja ku sites ezo zemugendako ne mugulako engoye. Nkimanya abantu bangi abali Middle East mu shopping engoye ku Shein. Simanya abali Uganda ba Shein ekola. Naye abali Middle East mu shopping engoye ku Shein, engoye ku AliExpress ne websites endala. Bino ebintu nga obiraba ngenda bikulaga kimu ku kimu. Byonna biva ku sites ezo. Shein, AliExpress, buno obuntu obugulako. Ne idea zino e Uganda batini abazina ezikola kando bweziti. Ngezezaako okuba nti mbalaga products zokka naye kirabika tekigenda vayo bulungi. Kati ngenda kuba kyenjagala nkiyimusa nenkibalaga. Enda kusooka nga mbalaga akakebe kano. Akakebe kano kalimu akawuzi kano. Akawuzi kano nga bwokalabwe buno obuwuzi obwa kando buno bwe tukumako omuliro. Kati njaga okatunulire munda. Kaakano. Munda wookalaba. Olwo akantu kano aka white akakakutte. Akantu ako kaliko stick oba kaliko gum. Boka stickinga mu makati g'akano akantu. Kano akantu bakakola nga ka kyuma. Buno obumu obuli light. Kati woka stickinga ono kakwatawo. Kati gwe ng'okwata akawuziko kano ng'okasimba. Bw'omala okasimba kana akawuzi ke kakando jjukira so okasimba mu makati kubanga kagenda beera mu makati
bw'onaaba oyiyeemu wakisi yo oba wakisi zo, then ojja kulaba nga kando evaayo. Kati obuwuzi buno nawo bwennyini obugula ku Shein. Era paaka yaabwo, yeno paaka yaabwo. Akawuzi kajjirako kano akuuma koolaba. Kati akuuma kano keeko koolaba akagenda ne kakwata ku sitiika eya wansi gy'olaba. Kati omala siteepu eyo ki ekiddako? Omala siteepu eyo nga bw'olaba nti akawuzi kakutte n'okoota tosobola kakutula. Ekiba kiddako oba ogenda kuyiwamu wakisi wo. Wakisi nayo ojja mujja ku Shein, ojja mujja ku Amazon, ojja mujja ku AliExpress. Wakisi osobola omufunako. Wakisi oyo tosobola mukozesa nga bw'omusanze, wabula wakisi omusaanuusa. Kati osofunayo akantu ko akasepiki oba kinga ka metallic n'omuyiwamu. Kati wakisi oteekako akaliro katini atandika okusaanuka yenna paka wamala okusaanuka. Bwamala osaanuka okana akantu okalaba akawuzi kaffe tosobola kuyiwa, okalaba nti wenkata kagwa. Kati waliwo kana akuuma okalaba kokozesa okukwata, enda kulaga okayingiza mbooti kalina obutuli buubwo. Kati ojja n'okayingiza muno bwoti noma n'okateeka buteesi kuno kungulu, katulawo butuuzi bwe kati. Bw'okatuuzaawo kakwata gundi yaffe neba ng'eri wamu, ogiraba? Akawuzi kaffe kaba kasitikinze wantu wamu. Bw'oba toguze kano kuuma, waliwo akabaawo kankakulage. Akabaawo kaba kafaana bwe kati, nako kalimu akatuli. Era nako ojja buzi bwoti n'okateeka wano bwoti. Naye kali akuuma ke kali beta kubanga ko kakanyweza. Kati kano akabaawo kakwatira awo. Naye akabaawo ngaawo okalaba nti okalaba bwe kati kabeera, nejjukira nti njiwunzise. Bwe kaba katuddewo bulungi era n'akawuzi kabeera mu one position. Kati woba okataddeko bwoti, ekiba kiddako kuba kuyiwamu wakisi wo ng'omuyiwamu. Waliwo obujjaaga buba bwa kyuma buba butono bwe bakozesa oyiwamu wakisi. Waliwo jjaaga eba ya kyuma gy'osobola oyiwamu wakisi n'oteeka ku sigiri n'owoominga oba kuukayo. Bw'omala okuwoominga wakisi ng'ayidde n'omuyiwamu. Era oba omuyiwamu abanga wonalaba butto afaanana. Naye bw'omuyiwamu ng'eno ogizza wali nga bw'ogiraba ng'ogizza wali. Bw'ogizza wali ejja kukala mpola, I think ejja kutwala ng'oba ogireka n'ebeerawo for overnight, the whole night oba okikoze olweggulo, oba the whole day oba ogikoze misana. Olweggulo oba okikoze ku makya, olweggulo okay, just in a few hours, like 5 to 7 hours. Nze ntera ogiwa kozimanya gale gume bulungi, eba ekaze bulungi. Bw'eba ekaze bulungi, kana akantu ne wookajjako bwoti. Bw'okajjako kiri eri gwe kana akawuzi oyagala buwanvu ki, ng'okasala wookaagala kabeere ku kando yo, kando eyo eba ewedde. Kati there may be Ugandans nga baagala kukola kando eza, oyinza okuba oyagala kukola kando ey'obuwoowo, waliwo bu essential oils, nja buwanvu balaga akuba leero si buleese. Naye waliwo n'abalala baagala okukola kando nga si ya white, maybe nga ya color, in a different color. Olaba kale eno oba ogenze ku Shein, kana akantu bakayita candle liquid dye, okalaba? Bw'obanga wakaboilinga wakisi wo, nina bungi buwera, so it's different colors. Olaba green, n'olaba eno red, n'olaba orange. Woba oyagadde kando ebeere ya orange. Kati bw'oba oteekamu when do you put the liquid dye? So what do? You first boil your wax. Nga wax wo tonamuyiwa muno. Katugeze osazeewo nti you're going to make green candles. So kana akantu okayiwamu wax nga akyayokya n'omixinga. Bw'omala omixinga n'afuuka wa green. Bw'omuyiwa muno n'akala kande eba ya green. Kati ngenda balaga ku kando
eya white ng'ezaffe ezewaka kati bwe kagenda okufaanana nga kando yakaze kankagulewo. Olaba we kafaanana eyo nagikozesaako kando ye beefaanana bwetyo. Kawuzi okalaba nti nagikumakokko kando bweti bebeefaanana. Ensonga lwaki nkuwa idea eno, products zonna ezikola kando eno ziri ku sites ze mubeerako nga muli mu Middle East mu Dubai nga mugula engoye. Ziri ku sites ze mugulako gadgets like for fun. Ne mwerabira nti site eyo gy'olaba eriko ebintu by'amasanyu. Osobola okujjamu ekintu ekiyinza okuleetera business idea gy'osobola okuzza e Uganda nga teri muntu yali agikoze. Look at this. Kana kantu wakabikako nga kando ye eri awo. Onokwata lebo yo n'ogiteekako. N'ofunayo obubokisi bwo ng'opackaginga mu box. Trust me, ne beba supermarket ennene Uganda. Bw'oba olina supply bwetyo, they will take your products. So bannayuganda temwetulako. Ng'ovudde ku kano akakebe, ngenda kukulaga akakebe akalala. Olabe nti there are so many things we can do as Ugandans. Like nge Uganda tebiriyo. Yago olabe kano akakebe. Okalaba? I know when you see it oyinza okulowooza maybe kakebe ka bizigo oba ki. Buno obukebe buba bwa kando. Kaako. Si kando zokka. Kiri eri gwe kyoyagala oteekamu. Osobola oteekamu kando or anything. Okalaba? Look at it. Keggula. Wekatwe kafaanana munda. Kalinga mmira munda. Imagine ng'okakoleddemu kando nga naye efaanana mu kala bweti. N'oteekako ne lebo yo wabweru. Oba otadde wano kasitiikako waggulu. But again kana kantu kafaanana bulungi. Osobola oteeka buli teesi lebo yo wano. Yawambulire no kando so agijjawo Uganda. If at all ng'okoze kando ng'eri muno, you would be the first business person or business omuntu alese business e Uganda efaanana bweti. Nga nkulaze kana kakebe waliwo obukebe bulimu different colors. I want you to look at this. Kano ka black. So katunuli nga we kafaanana. Oyinza okuba obaddeyo ng'olowooza kando ziri ezedda ze twakozesanga. Tunuli obukebe nga buno. Honestly speaking, these are business ideas that we can bring to our country. Buno buntu buba bwa layisi nnyo. Maybe shipping, but still shipping. Buno buntu buli light. Osobola bushippinga ne butuuka e Uganda. So obanga oli eyo, ng'owulira wandyagadde, before you even contact me, you can try. Because this is not just about making money out of people. It's about people trying to build something for themselves. Nga bwe nkugambye ku Shein bino ebintu osobola bifunako ne sites endala nga AliExpress. Ate size zino design zokka. Bino ebintu biva China. Designs nyingi kankulaga endala. Waliwo kano okalaba ka green. Naye buno nali orderinze bwa style y'emu cause nali njagala kukola candles oba njagala kukola candles nga zeefaanana. But they are different. Waliwo kano kala kafaanana. Zino zonna zisobola okuba candles. Ng'omuntu oli eyo nga gwe ekirooto kya kutandika business eya candle. Let me hope otuula wansi n'okirowoozaako. Nammwe abali e Uganda nga mukola candles zino ezaffe eza bulijjo, hopefully mutuula ne mulaba innovation eno nti esobola okukyusa omuzannyo. Eno candle togireka bulesaawo nga candle zaffe. Ekirungi kyayo nti ebeera secured mu kaguni nga kano oba kano. Tine woogikuma bw'ogizikiza tesaanuuka bino neesaanuuka neekolaki. Like neesaanuuka neeyiika ewalala. Nedda. Esaanuuka eyiika muno mwennyini. Kitegeeza wax zo zisigala mweziri ng'ozikozesa. Ate
obulungi bweno kando size zino kando ng'ezedda kando nti yaggwerera nemala neyokya ennyumba. Kano akantu kizibu okwokya ennyumba kubanga wax zisigala munda. So let me hope abakola kando Uganda oba nammwe abali eyo nga you feel like you would love to start this kind of business back at home. Mulaba video eno. I know right now we are just starting, trying to rebuild our channel based on how we can help Ugandans. Yes, nja kwogera ku mirimu egya Middle East, nenja kwogera ne ku business ideas zino. Kulw'ensonga ne bwe tukuba kyeyo paka ddi, obudde bugenda kutuuka, twagala okudda ewaka. Era bwe tuba tuzze waka, kiki tugenda okukola? N'ekirala, saagala mbeerawo nga nkubiriza, I don't want to be the kind of person who is telling people or who is trying to put something in people's heads that the only way you can achieve success is by leaving Uganda. Ngezako okulaga nti yes, oyinza okuba toyagala kuva Uganda oba ekirooto kyo si kyakufuluma Uganda, but I'm going to, like, bwe mba ndeeta business ideas zino, I'm trying to even contribute to people back at home. I want to show them something that even if you've decided to stay home, you can do this business noteetaaga kufuluma. Wekikwatayo, well and good, but osobola okutandika packaging bwete ya candles nobeera ng'ogisupplyinga mu markets oba supermarkets ez'ebbeeyi. Si kwesoma siki zino kando oyinza ogenda mu supermarkets ez'ebbeeyi nolemerwa ofunayoko candles eziri mu style bweti. So that's all I have to tell you. Yeah, have a good day. Hopefully mukitunulamuko ne mulaba. Next time ngenda kubayita business idea endala, era video eddako egenda baya business idea endala. Business idea eyo egenda kuba yakola flower vases, abangi ze muyita vases ezibeeramu ebimuli oba plants. Osobola okukola flower vases obutini. Ngenda sooka mbalage idea y'okukola vases entini. Vases ezo ng'osobola ziteekamu bu rings bwo oba bu ornaments oba bu necklace n'obutereke waka, okusinga okuba nti ebintu bikubulako. Era nja kubalaga samples of the things I've made so that at least mulaba ki ekisobola ovaamu, and I'll show you the products z'osobola okuba nti okola nga ziri professional nnyo. Tokubanga ku art, like you're not a pot, babayita batya aba bakola flower vases, potters. You don't do pottery, but you have an idea when you start this. Nti waneeno n'oba tomanyi kubumba, like osobola okukola ekintu ne kibeera so perfect nga kisinga omuntu kyabumbye. Just see you next time. Ojja kulaba video and you'll tell me oba it is something that you would love to, start up. Thank you.